Hey guys, we're starting this week off with a few days here in Lima. We treated ourselves with a hotel a little bit nicer than our previous accommodations. Now we're just waiting for our Uber to go get some food. Laura no va a regresar. ¿Para qué te vas a tatuar? Laura no vendrá. Bueno, está mal. Es esto que pasa, hermano, no vas a encontrar. En el río del Amazonas las pirañas aprendieron a hablar. Las pirañas aprendieron a hablar, pero saben que tu cuerpo cuando entres al río te van a masticar. ¿Te sientes? ¿Es demente? Ten cuidado, es agua caliente. Esta agua caliente, por eso lo que está con celo. Te vas al Amazonas, ya está muerto tu abuelo. No se date cuenta, hermano, porque te despelo. Vas a quitar a una anaconda cuando te cuentes. ¿Ves? Se mata la anaconda. Soy redondo. Cuando yo rapeo, te la meto hasta el fondo. Claro que se ha muerto el abuelo, porque llega el grupo. Juaneco y su combo. Juaneco y su combo, pero te debilito. Juaneco y su combo, pero no eras de Puerto Rico. Eso es lo que pasa, hermano, porque yo... So we're really loving Lima so far. It's a really laid-back city and we're just hanging out and going for food. And now we have to clean up this mess behind me and pack up our bags because tomorrow we have an early morning flight to Colombia. So we only have one full day here in Bogota, the capital of Colombia, and we plan to travel around Colombia. But first I'm going to Costa Rica on another group tour before we come back to travel around in Colombia. And I still need to do some preparations and get some stuff. So now we're going to head to the mall to buy the stuff that I need for that trip. Costa Rica, and the group tour starts tomorrow, so see you guys next week. Peace.